Section 94, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi empowers the President of the Republic of Malawi to appoint ministers and deputy ministers. In exercise of the said powers conferred on Your Excellency by the Constitution, it pleased Your Excellency to appoint on 5th October 2025 the following ministers to serve in Your Excellency's government. Honorable Dr. George Tapatula Chaponda, MP, Minister of Foreign Affairs. Honorable Joseph Matshola Mwanamveka, MP, Minister of Finance, Economic Planning and Development, and the Honorable Alfred Ruani Gangata, Minister of State. Section 95, subsection 1 of the Constitution stipulates that no minister or deputy minister shall assume office unless an oath or solemn affirmation was taken and executed in a public manner prescribed by an act of Parliament. Your Excellency, therefore, appointed today, 8th October 2025, as the day on which the ministers should take and subscribe to the oath of office and the oath of allegiance. Your Excellency, may I now seek Your Excellency's authority to allow Mr. Richard Sante, Director of Civil Litigation, to administer the oath. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, with your permission, let me invite Dr. George Chaponda, Minister of Foreign Affairs, designate, to come and take his oath. Honourable Minister, you repeat after me. Yeah. I, Dr. George Chaponda. I, Dr. George Tapatula Chaponda. Being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi. Being chosen and appointed as a minister in the Cabinet of Malawi. Swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, I would swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Cabinet Minister, and that I will, to the best of my judgment, at all times when they are to required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being. At all times when they are to required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being. For the good management of the public affairs of Malawi. For the good management of the public affairs of Malawi. And that except with authority of the President. And that except with the authority of the President. I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet. I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet. Or the nature or contents of any documents communicated to me as a member of Cabinet. Or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet. And that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. And that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. So help me God. Now we are going to administer oath of allegiance. You will also repeat after me. I, Dr. George Chapatura
Chaponda, I, Dr. George Tabatula Chaponda, do swear that I will be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Malawi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, defend the Constitution of the Republic of Malawi as by law established. and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. That was Dr. George Chaponda taking the oath of office and the oath of allegiance as Minister of Foreign Affairs. This according to the appointment made by the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, under Section 94, subsection 1, and Section 161, subsection 2, and Section 154, subsection 2 of the Constitution of the Republic of Malawi, which gives him power to make such appointment. Charles, we have talked about the significance of the Ministry of Foreign Affairs. Now, Dr. George Chaponda has taken oath of office and allegiance to kickstart the game. Malawians are expecting too many things from him. First is to look at our foreign policy and what it says. Second is to revisit some of our bilateral relations. I will particularly mention of Malawi and the US relations. Until recently, this country was pumping a lot of money into Malawi in development projects, be it in agriculture, health, and education. Until recently, we saw President Donald Trump announcing Cutting aid in some of the countries in Africa, including Malawi. Yes. So the coming in of a new government is giving Malawians hope that maybe Malawi can go back and discuss this issue further for a possible consideration, and they may resume aid in the near future. Basically, at the moment, Malawians are facing a number of problems, be it in accessing health services, in the education sector, not forgetting the agriculture sector, which were previously funded through the USAID projects. Dr. George Chaponda, Kolumbilitsa tsopano ngati nduna ya yona maubale akunja kwa dziko lino. Mwina takati kukamba zimenezi kwa masabata amene wakufunika kwa unduna umene wa tsopano anduna amene wa alumbira ungokamba ponso mubwereza unduna umene ndiwofunika bwanji pamene mwambo umene uli nkati kuno ku Sanjika Palace apo takuona ndithu Chaponda afuna kujambulisa chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Charles, nzanga kashumba nduna ufunikira kwambiri. Dziko la Malawi nanena kale kuti liliso ndi abwezi pa dziko lonse lapasi, ndiperekapo chisanzo dziko la Malawi kuyambira mbuyo mukufikira tsiku la lero tikugwira ntchito ndi mwina dziko la America pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Chinthu chimodzi chomwe ingakhale aine ake a Professor Arthur Peter Mutharika anachitchula, President Professor Arthur Peter Mutharika anachitchula mu speech yawo yoyambirira ngati mtsogoleri wa dziko ananena kuti akhale akutumiza delegation kuti ipitenso mwina ikachite zokambirana ndi boma la America lomwe likusogolera padakali pano ndi President Trump, kuti mwina ma conditions ena amene anatilembesera mbuyo athe kuwafewesa kuti mwina miyoyo ya Malawi ikhale ikutherako kufewa. Ndinakamba kuzonena kuti boma la Malawi ndi America akugwira ntchito magawo siyanasiyana achitukuko, tikhaiti kupitiriza sonzanga. tathokoza kwambiri. Tsopano Richard Sante akhale akupitiriza mwambo umenewu olumbiritsa nduna za tsopano. Apa pasala Joseph Mwanamveka komanso Alfred Gangata omwe tsopano alumbire ngati nduna za tsopano maudindo awo. Zikomo. Your Excellency, with your permission, let me invite Minister of Finance, Economic Planning and Development, designate Honorable Joseph Machola Mwanamveka, MP, to come and take his oath. So you repeat after me. I, Joseph Machola Mwanamveka,
I, Joseph Machola Mwanamveka, being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi, being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of cabinet minister, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of the cabinet minister, and that I will, to the best of my knowledge, and that I will, to the best of my judgment, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, at all times when thereto required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, for the good management of public affairs of Malawi, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with the authority of the President, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of the Cabinet, or the nature or contents of any document communicated to me as a member of Cabinet, and that I will truly, faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. So help me God. Now the last oath of allegiance. I, Joseph Machola Mwanamveka, I, Joseph Machola Mwanamveka, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as the law established, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by the law established. So help me God. So help me God. Vega taking off of office. Honorable Mwanamveka is coming at a time when the most contentious issue has been the monetary policy for the past 5 or 6 years. The monetary policy not aligning with the fiscal policy, in the sense that the RBM, as custodians of monetary policy, continues to tighten the monetary policy, but the fiscal policy is largely due to spending outside of the budget. So we're going to hear from him what he's going to do as his first assignment as part of aligning the exchange rate from the parallel market and official market as far as the country's forex regime is concerned. Another issue, it will be issues of austerity measures that as a minister, as a government is going to take to address these challenges. As I've been saying, for the past 5 years, Malawians have endured higher prices of basic commodities such as maize, fertilizer, and fuel, yawning gaps between the official and the parallel exchange rates, leading to forex scarcity due to high speculations, increasing unemployment as evidenced by the ever-rising number of employed graduates. The list is long on macroeconomic indicators. Honorable Mwanamveka has a big task ahead of him. Charles. Indeed true, my colleague Shumba, as you have rightly put it, Malawians are expecting Mr. Joseph Mwanamveka to fix the country's economy, which is in bad shape at the moment. There are issues to do with high inflation, which is leading to the high cost of living among Malawians. There are issues of fuel scarcity. There are issues of foreign currency. These are the issues that should be addressed as soon as possible. So
in whatever I can put it, I can say that economic recovery plan that he must come up with. These 3 priority areas should be considered. I'm talking of the forex issue at the moment. We have the issue of cost of living, which is related to cost of living is related to inflation. We are talking of the forex issue. So he's coming at a crucial time. Malawians have high expectations from this government, especially from him as Minister of Finance. He's a key cabinet minister of the DBP-led administration. If Malawians maybe I should put it this way, that Malawians are expecting a lot of things from the new finance minister, in the sense that the problems, the social and economic problems that are out there, he is the right man to take the country forward in terms of coming up with solutions. This is how things are. We are at Sanchika Palace in Blantyre, where swearing in of some senior government officials and 3 cabinet ministers is taking place. We now hand over to Mr. Richard Sante, who is administering the oath of office as far as this faction is concerned. Your Excellency, the last one to take oath of office is Minister of State Designate Alfred Ruwani Gangata. With your permission, let me invite him to come and take oath of office and allegiance. We should wait for the family. Honorable Minister, you repeat after me. I, Alfred Ruwan Gangata, I, Alfred Ruwan Gangata, being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi, being chosen and appointed as minister in the cabinet of Malawi, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of cabinet minister, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of cabinet minister, and that I will, to the best of my judgment at all times when thereto required, and that I will, to the best of my judgment at the times when therefore required, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the time being, freely give counsel or advice to the President of the Republic of Malawi for the good management of the public affairs of Malawi, for the good management of the public affairs of Malawi, and that except with authority of the President, and that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Cabinet, I will not directly or indirectly reveal the business of the proceedings of the Cabinet, or nature or contents of any document communicated to me as a member of Cabinet, or the nature or content of any document communicated to me as the member of Cabinet, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister, and that I will truly and faithfully serve the President of the Republic of Malawi as a minister. So help me God. So help me God. You also repeat after me for the oath of allegiance. I, Alfred Ruwan Gangata, I, Alfred Ruwan Gangata, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi,
and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. So help me God. Honorable Alfred Gangata kulumbira pamenepo ngati nduna ya za mdziko Charles. Eya ndimene kunenera mwanzanga kuti amene wakangata nawonso alumbira kuti akhale kuyambira lero kupita mtsogolo nduna ya za mdziko ya dziko lino pasi pa usogoleri umene wa President Professor Arthur Peter Mutharika akubwera mu nthawi yomwe chiyembekezo cha Malawi mwina chili chokwera kwambiri. Agwira ntchito kumbali ya chipani kumwaona kwasala kuti nthawi yawo nawonso apasidwa mpata kuti atumikire a Malawi abwere ndi zotani. Pansi kuti pangoleni uli zikuthandauzanji mmene agwirira ntchito agangata tikumva ndithu pansipo pangoleni anthu zikuthandauzanji mmene tikautika maona Alfred Gangata akati pangolini wanena amene wagangata akungoyamikira ntchito nthawi ya misonkhano yokupa anthu iwo atu akuchokera ku chigawo chapakati mwina nzanga anthu amene akutsatira imene channel cha MBC sakwaziwa agangata akuchokera chigawo chapakati ndi presidentiso wa chipani chimene chicholamula cha DPP chigawo chapakati ndi munthu amene mwina analimbikira kwambiri kugwira ntchito yokopa anthu pa nthawi yomwe anthu mizipani zimakopa anthu kuti asankhe mtsogoleri wa chipani chiti. Sinalinso zodabwisa kuona mafigures amene anatuluka mu official results achisankho chimene chichokera ku Central Region kusindika kuti munthu yidi kumbali yake anachita zonse zoyenerera kuti anthu achigawo chapakati nawonso apereke chance kwa President Arthur Peter Mutharika amene lero kuti ndi president wa number 7 wa dziko lino la Malawi. Ndi akamati pangolini kwambiri akwayamikira owanyadira kunena kuti wachinyamata wapanga zinthu zodabwisa kwambiri walimbana mwina ndi chigulu chomwe anasamamuyembekeza kuti ntchito imene yakhoza kukwanisa koma lero ndi uyo akuti nduna ya zanziko muchizungu akumati Minister of State. Alfred Gangata pamene ndithu kubwera ndi banja lawo lonse ndithu kuzachitira umboni pa mwambo umenewu posachedwa pa akhale ndithu akujambulisa chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuno kusanjika mu mzinda wa Blantyre pamwambo olumbiritsa akuluakulu aboma wena komanso nduna zaboma zomwe mtsogoleri wa dziko lino asankha posachedwa nduna zongochepa chabe nduna zitatu zomwe zikhale kuyambira lero ziyambe zikuthamanga ndithu kuti zinthu zomwe sizimayenda ziyambe kuyenda pamene Amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri kwa boma limeneli kumbali ya zamaphunziro kaya kuzachuma kaya kuntchito za ulimi ndi ntchito zosiyanasiyana kaya zamalonda kwa achinyamata kuti apeze bwanji madanga a business nanga Alfred Gangata awathandize bwanji ngati model wawo pa nkhani zimenezi nanga Joseph Mwanamveka abwere ndi mfundo zanji pansi kuti wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika mfundo zachuma kuti forex yambe kupezeka anthu tipitirire ndi mwambo umenewo. Ceremony for oath taking by ministers that you have appointed, and at this point let me invite the Master of Ceremonies for a few remarks. Thank you. Thank you very much, Mr. Sante, for taking us through that part of the program, and congratulations to the newly appointed senior government officials. Your Excellency, it is my humble duty at this point in time to request you to address the new senior government officials that you've appointed and have taken oath of office at this point. Over to you, Your Excellency. Let me make that correction. Let me invite the Chief Secretary, Dr. Justin Saidi, to have the honor of requesting you to address the newly appointed officials, Your Excellency. Your Excellency, it is a tradition on such a momentous occasion for Your Excellency to say words of counsel to the appointees. I wish, therefore, to request Your Excellency to address the appointees. Thank you, Your Excellency. Thank you very much, Honorable First Vice President,
honorable ministers, government officials, members of the people sworn in today, members of press, invited guests, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, let me say this, that this is my first official function as the 7th president of this country. And the 4th former president of this country. Now, when I agreed to come back and run for president again, I did this for 2 reasons. One, I wanted to get rid of the government of the Malawi Congress Party because I thought leading this country towards a path of destruction. I'm glad I've achieved that. The second reason I agreed was to rebuild this country, and that's what I've now embarked on. So you must congratulate me. I've achieved 50% of what I promised to do. Now I have to try and achieve the remaining 50%. I'd like to start by congratulating each one of you as you are on your respective appointments. Today, we gather not only to celebrate your appointments, but also to reaffirm our collective commitment to our nation through these challenging times. The vision for my administration is for all Malawians to free them from the current economic crisis and rebuild this country through discipline, governance, hard work, and fundamental change in our mindsets. I envision a government that serves the people rather than personal interests, with a zero tolerance for corruption that has plagued the public service in this country. I envision no administration and administrations that will strive to foster economic development for this country and also advance the freedom of the people of this country. An administration that will help the private sector and all sectors of Malawi society to rebuild this country. That's what I plan to do. And I want to call upon you, the people who have been sworn in today, to join me on the path towards rebuilding this country. Now, for the Chief Secretary, let me urge you that I want you to lead a competent civil service, dedicated, and also a civil service that has integrity. If anyone is corrupt or incompetent, I will not hesitate to remove them from the service of this. And that I may. So I want your civil servants
to help me in advancing what you have in our manifesto. Now, I know when I came back to this country, after many years in other countries, and started working here, I was shocked by the number of meetings that we're holding. When I became Minister of Justice, I think my first job was legal advisor to the President on constitutional and international affairs. That one I didn't have large staff, but when I became Minister of Justice, I had a large staff, bureaucrats. We would have a meeting today, and two days later, come again to discuss what we discussed at the last meeting, and then come back the third day to discuss what we discussed at the last meeting that we just had. It went on and on and on. Now, Malawians were a nation of meetings, endless meetings, fiscal meetings most of the time, and so forth. Nobody wants to talk on the phone to discuss things so as to save time. No, I have to see you in person because this is so serious, so confidential, that I can talk on the phone. I say, why not on the phone? Oh, because there's somebody listening. Who is listening to you? Don't tell me. One of my friends, presidents, was telling me that he spends 99% of his time running the government on the phone, and not with physical meetings and so forth to save time. So I want you as civil servants to cut short the meetings, and if possible, to have virtual meetings, so you don't travel around town and waste fuel, and waste fuel and so forth, and you can have virtual conference. I can assure you that my government will not be listening to anybody. We are telephone conversations. I decided to free this country. This is now a free country, and I'll not be spying on you. So make sure that we do that. Now, there have been a number of comments, appointments that I made. A lot of very comments. Some of them I think are ridiculous. For example, accuse that of the first batch of appointments, which are 9, including the first vice president, that there is no woman in that group. And did they know that, in fact, I have the first vice president who is a woman in that group. So now, in this class of ministers and civil servants, I'll be appointing maybe, just in how many, about 200 maybe? There'll be a lot of people to be appointed, over 200. A lot of people to be appointed. I've only appointed and really started that there is no. There are some people who are so anxious to criticize APM, they can't wait. They can't wait. They can't wait for APM to do something what they call wrong, so that they can criticize me. We'll have a government that diversified, that embraces all segments, and as I've said, that in the first 10 group that we have a female vice president. In fact, the Mutharika brothers are the only people who actually had female vice presidents. So don't accuse me of being insensitive to gender equality. You're accusing the wrong person. You're accusing the wrong person. Now, as we're talking about equality, gender equality, I think it's very, very important in this country that women must participate fully
in running this country. So first, I want to call on the business country. So first, I want to call on the business community to also make sure that in your administrations, in the high levels of policy and management, you also have women holding serious positions. Now, I must say, I'm pleased to say when I read in the papers that in the banking sector, there are a lot of women holding very senior positions. Let me commend you for that. I'm not the one who criticizes everything. When something good is done, I commend you. So I commend the business, the banking sector for, I think, what you have done. I want all sectors of this country to make sure you get women in key administrative and policy positions, including the media and others. And secondly, in addition to the private sector, I think to ask the faith community. The faith community must make sure in most of the churches or synagogues, whatever you call them, other groups, religions, normally there are not many women in leadership positions. And I'd like to see women in all sectors of the faith community also holding leadership positions and policy positions. And also in the NGOs, I would like to see in the NGOs women holding senior positions. I think the only places where women are holding senior positions, I think mostly in international NGOs, as country directors and so forth. I want to see more women holding senior positions in the NGOs. But also the civil society. Well, it's the civil society that has been criticizing me for these appointments. I would like the civil society, when I look at the civil society, except for those civil society groups that is specifically for women, in the other civil society groups, the all-purpose groups, I don't see any women in senior positions either. So you must preach, you must do what you preach. I would like to see affirmative action there. Now, talking about civil society and democracy, I must say that I don't see much democracy in organizations. Some people have been leaders of these civil societies since I was a young boy. I've been there for 20, 30, or 40 years. I don't see any elections, and so there is no democracy there. So stop criticizing us. Also clean your house, make it open up for women, and be democratic. Now, in addition to women, I also want to bring the youth into the economy. With that in mind, I've appointed my office a Minister of State, Honorable Alfred Gangada. An enterprising, a very brave young man to lead that Department of the Youth. Among other things, I'll be assigning him. That minister will be in my office. The Minister of State is in my office. Now, in addition to other duties I'll be assigning him, I want him also to engage in youth empowerment. I want him to look across the board, all sectors of the economy, to see how we bring the youth
into the economy of this country. And so the youth, you were demanding that you wanted a young leadership only. I've given you a young person, actually, to deal. I've given you a young person to deal with the the issues that face you as young people in this country. Of course, he'll have my full support in carrying out his duties as really an ambassador, somebody who will be looking at how we bring the youth into the economy of this country and into the demographics of this country. So that is my agenda. I've made myself a promise to God, and I've asked God to help me, that when I finally bow out of the public sector at the end of my term, that Malawi will be a different country. That Malawi will be a country for everybody, where everybody will enjoy the benefits, but also the responsibilities of this country. May God bless you all. Thank you. Another round of applause for His Excellency, please. Thank you very much, Your Excellency, for those words of counsel. And this also marks the end of the swearing-in ceremony for the Chief Secretary, Deputy Secretary, and 3 Cabinet Ministers here at Sanjika Palace. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Your Honor, Justice Dr. Jane Mayemwansa SC, Justice Retired, Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Enoch Kanzingeni Chihana, Second Vice President Designate. Honorable Dr. George Tapatula Chaponda MP, Minister of Foreign Affairs. Honorable Joseph Machola Mwanamveka MP, Minister of Finance, Economic Planning and Development. Honorable Alfred Ruan Gangata, Minister of State. Dr. Justin Saidi, Chief Secretary to the President and Cabinet. Mr. Stuart Ligomega, Deputy Chief Secretary. Mr. Kizo Dakamau, Director of State Residences. Apostle Timothy Koviwa, officiating clergy and all religious leaders here present. All government officials here present, invited spouses and family members, members of the media here present, ladies and gentlemen. Your Excellency, would like to thank you for having us here at Sanjika Palace for this amazing, memorable occasion. You may wish to take leave at your pleasure. And may we all rise as His Excellency takes leave of this room. Thank you, Your Excellency. Mrs. Angel Chima winding up the ceremony of swearing in of senior government officials and 3 cabinet ministers. In his speech, His Excellency the President highlighted the significance of the newly sworn-in ministers to go out there and to serve the people of Malawi who have high expectations from this government. He also singled out the appointment of Alfred Gangata as his Minister of State, that he has appointed a young person to represent the young people of Malawi, that all issues of young people, affecting issues of young people, issues of economic empowerment, he will be the eyes for him to address issues of young people in his office. He said a brave young man who has the courage to stand the heat is there to serve his office. Tutelo tu chindongo msogolero wa dziko lino akambapo nditu mfundo zingapo atangotsiriza kulumbiritsa nduna zimene zimwachidule chabe tisanapase anzathu panja pomwe pali Prince Juma komanso Babla Mwandira kuti amalize ndi kuunika mwambo onse omwe unali kuno chindongo 1 minute mwachidule chabe.
mwina mwachidule kwambiri tikhoza kunena kuti President Arthur Peter Mutharika amayitana amenewa nduna zimenezi zitatu zatsopano kuti zimuthandize kukonzanso dziko lino la Malawi. Mwachidule nali ko kapena kuti pempho lowayitana kuti tatiyeni tigwireni ntchito tikonzenso dziko ili. Amalawi akukumana ndi mavuto osiyanasiyana, ngati Amalawi ataone kusintha, anthu amene muli ofunikira kuti zimenezi zitheke, anthu ake ndinu amene ndakusankhani kumayambiriro. Ndi kwambiri kunali kongwayitana wauza kunena kuti chomwe ndakusankhirani ndikundithandiza kuti Malawi amene ndikufuna ndimuone atheke. Kutheka kwake atheka ndi ndani? Atheka ndi anthu ngati inuyo. Anakamba koso za udindo wa amene wa Alfred Gangata amene mwina unatenga chidwi kwambiri cha Malawi pa masamba mchezo ndi malo ena amene anthu amakambirana zinthu zosiyanasiyana. Anatengapo nthawi pamene kufotokozera kuti chifukwa chimene asankhira Agangata nkukhala chani. Ndikuvesedwa kuti Agangata ndi achinyamata sanakwani zaka 40. Ndi anena kuti kwa nthawi yayitali anyamata akhala akulira kuti simukumati panga invite kuti tizithandiza nawo pa ntchito za chitukuko. Kusankhidwa kwa Agangata ndi chitsimikizo chapadera chonena kuti President Arthur Peter Mutharika ndozipereka kugwira ntchito ndi achinyamata pokweza chitukuko cha dziko lino la Malawi. Pamenepo anachedwapo ndithu mwakanthawi Shumba kufotokozera bwino kuti akuyembekezera Agangata atani. Agangata akhale bridge ya achinya maso ikhale dziko lino ndi achinyamata kuti masomphenya ake atheke kuti achinyamata apange unleash their full potential. Munthu oyenerera kugwira naye ntchito ndi amene Alfred Gangata. Kungomuona ndi wachichepere, si munthu onena nduna ya achinyamata yomwe ndikhulupirira kuti ikhala yofikirika kwambiri ndi achinyamata. Ma opportunities onse amene achinyamata amadandaulacha, munthu amene atakhale kuti azikafikira kumusavuta ndi kwa kumene kwa Gangata. Chachikulu ndikuwapanga invite kuti tatiye ndigwireni ntchito. Amalawi akudikirira zinthu zambiri kuchokera kwa ife, so kwambiri amapasa uthenga umenewo. Charles, ndikuthokoza kwambiri. Nthawi ina iliyonse tiyapasire anzathu panja pa nyumba ino ya Sanjika Palace omwe apitirize ndi kuunikira zomwe zachitika kuno, komanso ma interviews ena ndi nduna zatsopano zomwe za lumbira. Ndine Mmene Shumba, stand by for anzanga amene wa Babula Mwandira komanso Beatrice Juma. Zikomo kwambiri. Pano ndili panja pa chipinda chimene kumachitikira mwambo umenewu wolumbiritsa nduna zina za boma zimene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasankha la Mulungu limene lapitali. Ndetu mwa nduna zimenezi ndi nduna yoona zachuma amenewa ndi Mwanamveka, komanso pali nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko akunja, komanso nduna ya dziko. Ndetu mkatimu munali nzanga Simeone Shumba komanso Charles Chindongo amene mwina mpaka nthawi kena atuluka panja pano kuti atifotokozere zambiri zimene zachitika mkatimu. Komabe panja pano ndili ndi mzanga uyu Babula Mwandira amene tinalibe tikuonera zina zimene zachitika. Babula, mwina ungotifotokozera kuti kodi mwambo umenewu unauona bwanji mwachidule chabe kuti mwina tichezenso ndi nduna zimene zalumbira tsiku la lero? Iyayi, zikomo kwambiri msanga Beatrice Juma. Unalitu mwambo umenewu wamtengo wapatali umene taonanso ena mwa akuluakulu amene akuyeneka kuyendetsa boma monga the chief secretary amene wandi Dr. Saidi amenenso anali akulumbiritsidwa kukhalatu pa udindo umenewu. Mwina just a quick background on Dr. Saidi ndionena kuti amenewawa akhala principal secretary maunduna osiyanasiyana. Tinaonatu anagwirako ku foreign affairs, ingakhale ku defense, komanso mumbiri yawo much as he is a doctor amene wali ndi a philosophy doctorate amene anagwiraponso ntchito ya uphunzitsi ku Chiradzulu Secondary School, komanso he has actually worked in the public sector. Ndiye apa titiso ndi anduna amene afika pompano amene alumbiritsidwa kumene poyang'ana kuti chuma cha Malawi chikhalenso chikukonzedwa. Nzanga Simeon Shumba wafikanso naye akhale akucheza ndi Honorable Mwanamveka. Simeon Shumba.
is correct? Yes, sure. Okay. I was saying that first I would like to thank the President, Professor Mutharika, for appointing me as the Minister of Finance, Economic Planning and Development. It's a challenging task, but I'm ready for the job. And I'm saying this confidently, knowing that I have a President, Professor Mutharika, who is very knowledgeable. He knows what to do, and I know that he will be there to guide me. But with regard to management of finances, I want to assure Malawians that I'm aware of the challenge before me, but together, collectively, with the team that is there in the ministry, we should be able to do a good job. The President has already made a commitment that he wants to leave, when he's leaving in 2030, when he's finishing his term, he wants to leave a strong economy that benefits everybody, economy that everybody is enjoying. I want also to echo the same, that we will try our best. And the Malawians, I've even heard the comments that are being said. I want to assure them that we will not disappoint them. I will do the best that I can as a person. What are you going to do as a first assignment? We have been having a challenging exchange rate regime, the power market not along with the official exchange rate. People have been complaining, businesses collapsing, high food inflation, among other microeconomic indicators. The first thing that I would do, and which the President has already emphasized on it, to ensure that our Malawians have food. We have almost like 5 million people that will suffer, they may not have food, as we speak today. So I think the priority is to make sure that we have enough foreign exchange in order to buy the 4 Fs. We have food, we have fuel, we have forex, and the other 4th, and fertilizer. These 4, we make sure that they must be there. Because it is very important, this economy. You cannot operate without the foreign exchange. All this, what you are seeing, the inflation, most of it is originating from the devaluation, the movement of exchange rate. So we want to zero in on that, mainly by making sure that we have adequate supply of foreign exchange. Once we address that, I can assure you we have addressed 50% of our challenges. The only challenge now we need to deal with is foreign exchange. Because I'm sure you agree with me that when you have foreign exchange, obviously we'll be able to buy fuel. We'll be able to buy medicines in hospitals. We'll be able to buy fertilizers. Once we have that, so I think the priority for us, and by the way, I've already started discussing with the cooperating partners, where I'm getting very good indications, and I hope that we'll be able to achieve. But this role is not only for the Minister of Finance. It means everybody. All the civil servants, they need to support. Majidule anduna, majidule malumbiralo ngati nduna ya zachuma. Malawi kunjako ali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri pa nkhani ya zachuma. Muyambire pati? Inetu choyambirira ndikuti tiyang'ane nkhani ya chakudya. Pala Malawi ambimbira kuvutika mene tukamba pano, oti alibe chakudya. Sakuziwa kuti chakudya kachipeza kuti. Ndiye a president andinakale kuti choyambirira tipeze nkhani ya chakudya. Kenako tionesesenso kuti kuli fuel, kuli fertilizer, mazonse kuti ziteke kofunika ndi foreign exchange, ndalama za kunja. Tufuati sese nditi kuti ndalama za kunja zipezeke. Panopa ile time mene a president anali president wa zino. Zotiso foreign exchange amakangania anthu makaima panzere. Kunalibe. Komanso black market sina limene nali panopa. Tufuati wasimikizira Malawi kuti TSS chito iyi si ya mwanamveka yokha, chito iyi si ya Minister of Finance yokha. Tonse ngati Malawi tuonesese kuti mission or vision ya president atu tifikire. Civil servant, private sector, banking sector, tende limodzi anizoteka. And I can assure you tifuna kuti a president akamachoka pa mpando 2030 aninamo muja kuti azasiye ziko lokomera wina aliyense, ziko aliyense azinjoya kuti ndi Malawi. Honorable Mwanamveka, once again, congratulations. Thank you very much. Tathokoza kusabena zonse. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka kutsindika pomwe ayambire pa ntchito zimenezi. Pano ndili ndi nduna yona ubale wakunja wa dziko lino ndi maiko ena, Honorable Dr. George Chaponda. Anduna zabwino zonse. Ziko, tathokoza.
muyambire pati ngati nduna yaona ubale wa dziko lino komanso mayiko akunja pakhala pakuchitika zambiri pokhuza maubale wa dziko lino ndi mayiko asakunja munasonga njira imodzi yofuna kutukula zinthu zina kuphatikizapo nkhani zachuma onapo chaponda. Choyamba ndifuna kuti ndithokoze Professor Arthur Peter Mutharika ndi onse a Democratic Progressive Party amene mwa Professor Arthur Peter Mutharika anaganiza zoti ine ndikhale nduna oyang'anira za ubale wathu tili nawo ndi mayiko ena. Ndikuwathokoza chifukwa tonse tikuziwa kuti unduna wa Ministry of Foreign Affairs ndi maso ndi ngati anthu afuna kunena zinthu zokhuza Malawi ndiye ndi unduna wanga. Choncho ine ndikunena kuti ndikuthokoza chifukwa ine ndizachita zotheka kuti zinthu zimene zichitike. Monga muziwa ine sikoyamba kukhala nduna wa Foreign Affairs. Honorable Chaponda, what will be your first assignment as Minister of Foreign Affairs? First assignment ndi kuti kulimbikitsa ubale ndi mayiko akunja. In English? I would like to strengthen our relationship with the donors, bilateral and multilateral, through bilateral and multilateral cooperation. We will also promote economic diplomacy in order to ensure that we have in this country a lot of investment by showing that Malawi is a country, a peaceful country, a country which has resources which are to be exploited, and through it we'll do everything possible in order to alleviate the suffering of the people. And finally, I will also do everything possible, number 3, to protect the interests of Malawians outside the country, and also ensure that they should be knowing that they have a home at country where they can, the people in diaspora, they can invest and do everything possible, but also protect their interests outside the country. And ourselves will also ensure that we protect the interests of the country outside by attracting them to come to Malawi. Honorable Chaponda, we wish you well. Thank you, I appreciate it. That is Dr. George Chaponda, the Minister of Foreign Affairs. Pano ndili ndi nduna ya zandziko Honorable Alfred Gangata akuti tu wachinyamata olimba mtima kwambiri. Choyamba congratulations nduna. Ndathokoza kwambiri. Chinamva mtsogoleri wa dziko lino akukamba kuti maso wake ali pa inu kumbali ya achinyamata onse mdziko muno, kunkhani ya zachuma, kunkhani zosiyanasiyana. Asankha daladala inuyo kuti mukhale maso pa ntchito zosiyanasiyana zofuna kupititsa patsogolo miyoyo ya achinyamata. Nkhani imeneyi mwayilendera bwanji? Nkhani imene ndayilendera bwino kwambiri, ndipo ndimposangalala kuti President andikhulupirira poona kuti kwa nthawi yatali anyamata ambiri akhala ponderezedwa, komanso zinthu zambiri Malawi muno zakhala zosokonekera pamasokera munthu akhale mu office ma President kuti munatsopa connect maminista ndi ena kuona kuti maminista zikuyenda mtundu wanji. Ndi ineyo nkhani imene ndayilendera bwino kwambiri, ndipo ndimposangalala kwambiri. Muyambire pati achinyamata ambiri kunjaku ali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri komanso ngati modelo wawo kuti nduna yachichepere kwambiri kutenganso udindo wakulu kwambiri. Muyambire pati mmene wakambira mtsogoleri wa dziko lino? Choyamba ndikuti ntchito tayamba pano, koma kwenikweni ntchito yanga ndi ya mu office mwa President. Monga mwamva kale kuti ine office yanga ndili kuno kusanjika komanso ku State House ndikumene kuno office yanga. Ndiye kuti tikhale pansi ndikuona kuti timanga mtundu wanji kuonetsetsa kuti Malawi, miyoyo ya Malawi ipite patsogolo Malawi muno, anthu aone kusintha, asaone ngati zimene anthu akhala kuona mbuyo musema. Honorable Gangata, tikufunireni zabwino zonse pamene mukoyamba ndithu ulendo umenewu otumikira mu office ma President ngati nduna ya zandziko. Ndathokoza kwambiri bwana.
Honorable Alfred Gangata nduna ya za mdziko ndithu akuti akhale akuchita chotheka kuti achinyamata akhale ndithu akupeza danga pa nkhani ya zachuma. With me here is newly sworn in the Chief Secretary to Government, Dr. Justin Saidi. Congratulations, Doc. Thank you so much, my brother. This must be a challenging post as far as civil service is concerned. What will be your reactions as you kickstart this job? Well, firstly, let me thank His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika for appointing me to head the civil service as Chief Secretary. It is an honor to me, and I just want to promise that I will do whatever it takes to make sure that our civil service is the best in this region. People say civil service, talk about Capitol Hill and other department agencies, it's a hub of corruption. Is it a fair assumption to say that? It depends. There are people who are corrupt. There are other people who are not corrupt within the system. But what we'll do is we'll work in unison and ensure that we uproot corruption in our civil service. We'll be able to support institutions that work on issues of corruption, the Anti-Corruption Bureau, the Human Rights Commission, the Ombudsman. These will be supported fully to ensure that they do their tasks accordingly. Dr. Saidi, tufuneni zabwino zonse mlembi wankulu wa boma choyamba mukuva bwanji thupi bwana Saidi. Inetu ndi chimwemwe. Chimwemweso choti pena pake nkumatuluka misozi. Chifukwa choti ulemu umene andipasa president ndi ulemu osowa. Kukhala mulembi wankulu wa boma si chinthu chamasewera mwana ngati ineyo. Koma ndikuchita ulengezesa kuti ndigwira ntchito mwa mtimabi. Ndipo tiyesesa kuti civil service yathu ikhale mwina yopambana dera lino la Africa. Wena amati mukafuna kulemera mukagwira ntchito mboma kumakhala ndithu apo ndi apo zotolatola zotolatola. Ndizoona kutero? Zimene zitu ngati ena amatero panoponso tinene kuti zatha. Chifukwa president achita kutiuza kuti safuna kumva nkhani za corruption mu civil service. Ndiye ifeyo tigwirana manja ndi anzathu ma ministries zonse, ma departments zonse, ma agencies zonse tigwirana manja kuti nkhani ngati imene isachitike. Komanso ngati boma tiyesesa kuti tizipereka ndalama zokwanira ku mabungwe ngati Anti-Corruption Bureau, bungwe lija ngati la Malawi Human Rights Commission, bungwe lija monga la Ombudsman, kuti agwire ntchito yawo mwakadaulo, ndipo ntchito ngati zimenezi mchitidwe woipa waononga chuma cha boma utheretu. Zabwino zonse, Doc. Thank you so much. Thank you once again. Dr. Justin Saidi, mlembi wa nkulu wa boma, kutsindika kuti akangoyamba ntchito kulibe masewera aliyese malo mwake kuthamanga kufuna kutumikira Amalawi pa ntchito zosiyanasiyana monga mmene wafotokozera ndithu mtsogoleri wa dziko lino. Akuti isakhale dziko lokonda meeting oyamba kukambirana izi, meeting yachiwiri zomwezomwezo. Akuti mwina kwa anthu adzitha kumapangako ma virtual meeting kuti mwamake zinthu zina zitha kuyenda mwa changu. Ndinizanga pa Babula Mwandira tisanatseke mwa chidule ungokambapo zochepa chabe iye ngati yemwe anali kuno kunikiraponso mfundo zomwe wakamba mtsogoleri wa dziko lino, komanso zina zomwe za lonjeza akuluakulu a boma komanso nduna za boma zatsopano. Babula. Zikomo kwambiri mzanga Simeon Shumba. Tikaonetsetsa mwina mwambo umene utu unali mwambo umene ukupereka chiyembekezo kwa Malawi, kunena kuti anthu ali ndi chiyembekezo kuti nduna zimene zasankhidwa komanso akuluakulu a boma amene asankhidwa akutsindika ndithu kuti iwo athandiza mtsogoleri amene walumbitsidwa kumene Professor Arthur Peter Mutharika kuti dziko lino likonzedwenso mwina kachitidwe kathu ka zinthu kuyendesa chuma cha boma komanso kachitidwe kathu ka zinthu ku nkhani ya chitukuko tisinthe kachitidwe kathu. Taonanso kuti asankha pomwe asankha nduna ya chichepere Honorable Alfred Gangata amene wakuperekanso chiyembekezo kwa achinyamata kuti ino ndi nthawi imene pamenenso akugwira ntchito ngati nduna ku Minister of State zinthu zikhale zikuyenda bwino maunduna mmenemu. Tinaonanso kuti amene wa Chief Secretary tikayang'ana kuti akhala ndithu mu public service kwa nthawi yayitali, iwo akulonjeza ndi
kunena kuti akhale akuchita akukonzanso zinthu zina ndi zina mboma. Unali mwambo umene kwabwera anthu ochuluka kuchokera mu nthambi za boma. Maybe just a quick wind up. It has been a great ceremony whereby several ministers have been sworn in. We have actually seen Honorable Gangada being sworn in as the Minister of State. We have also actually seen Dr. George Chaponda, who is a seasoned, who has an experience in the public service. He is going to serve in the foreign ministry. We have also witnessed actually being sworn in even the several officials in the government, the Chief Secretary, Justin Saidi. Well, just to sum it all, I would say it is a great return indeed to a proven leadership. As Professor Mutharika has said, it is expected that all government officials that have been sworn in, including the cabinet ministers, Honorable Mwanamveka, there is a great expectation whereby our GDP per capita is going to change. There is a great expectation on the austerity measures that have been put in place. Honorable Mwanamveka has also stressed the need that whereby the Minister of Finance overlooks the taxation, the Minister of Finance also overlooks the state finances and also the economic policies. That is what Honorable Mwanamveka has put in place, that he is also ready to serve the nation of Malawi. Well, we also have a number of officials that are going to talk to us about how the ceremony has been. We can also witness there is Honorable Mary Navicha. We have also witnessed the clergy. We also have the chiefs who have been around to witness this swearing-in ceremony. Well, I would also gladly say that moving forward, we are also going to have the swearing ceremony whereby our Right Honorable Chakufa Chihana is going to be sworn in later, whereby we are going to be communicated later during the day. Simeon Shumba and Charles Chindongo was also right inside just to give us a hint on how the ceremony has been in place. I would say Beatrice Juma. Simeon Shumba is going to come around, but later let me also have my colleagues. Beatrice Juma. Muchichewa kodi mwambo mene umauona bwanji chemwali. Zikomo kwambiri Barbara, mwina mwachidule zambiri wayankhula kale, unali mwambo ochititsa chidwi kwambiri. Mfundo zimene president wa dziko lino wayankhula ndi mfundo zikulu kusonyeza kuti ndithu mwazambiri zimene zikuchitika mdziko muno amakhala akumvetsera zimene zikuchitika, zimene anthu akuyankhula. Mwina nkhani yayikulu ndi imene anayankhula zo kutukula kapena kukweza amayi, kuti iye boma lake waika Dr. Jane Ansah kukhala wachiwiri kwa president, kusonyeza kuti nayenso ali ndi mtima wotukula amayi kuti akhale maudindo osiyanasiyana. Komanso anapempha mabungwe kaya makampani kuti kumene kule azimayi amene wawanso nawonso atukule. Anapereka chitsanzo cha ku banki kuti m'mabanki mwambiri azimayi ndi atsogoleri. Komanso nkhani ina imene anakamba ndionena kuti anthu ogwira ntchito mboma tichepese nkhani zomangoti tufuna kukambirana chinthu iye ayitiyeni kunyanja magalimoto mpaka na 20 fuel mmenemo tikakambirana tibwerako. Tsiku lina tipitanso tikakambirana zomwe timakambirana zija opanda kusonyako mutu weniweni. Nde walimbikitsa kuti ntchito zambiri za boma zofunika ma meeting anthu atha kumapanga ma meeting amene wawa mwina tinene kuti aja avicho kuti muzingoyankhulana kaya mmafoni mukambirana ndithu mumanga chinthu chimodzi mwamaliza. Tili pa nkhani yomweyo tinaona nthawi imene anthu amazigulitsa nthawi ya kampeni. Tinaona ndithu atsogoleri amene akusayinira timati Women's Manifesto, akusayinira ndondomeko zimene amalonjeza kuti akhale akutukula amayi. Nkofunika bwanji mwinanzanga Beatrice Juma kuti atsogoleri azikhala patsogolo pa mfundo zimene zotukula amayi kuyika m'maudindo? Ukudziwa Barbara, kulonjeza anthu timatha kulonjeza koma mwina ndi ochepa amene amakwaniritsa. Komano tikayang'ana chipani cha DPP apapa ndekuti chimene chipanicho zimene chinalonjeza zayamba kale kuzichita. So ndikofunika kwambiri chifukwa azimayi nthawi zambiri ndi amene timaona kuti kodi zikuchitika m'makomo ndi zotani, kodi umoyo wa munthu umakhala bwanji, kaya ndi zakudya m'makomo, china chilichonse sipamalephera kuti pakhalepo mayi. Nde ndikofunikira kwambiri kuti anthu amene alonjeza kuti afuna kutukula kapena kugwira ntchito ndi amayi achite choncho kuti chitukukonso chipite patsogolo. Mwachidule ndimalize choncho. Kutsirizanso tu programu imeneyi pamene timakupatsirani kulumbiritsidwa kwa nduna zimene zasankhidwa kumene mu boma limeneli mulamuliro watsopano, komanso
kulumbiritsidwa kwa akuluakulu aboma. Tinali ndithu ndi anzanga ochuluka kuno amene timagwira nawo ntchito limodzi, Beatrice Chuma, Simeon Chumba, Charles Chindongo, komanso anzathu ndi timu ina yonse ya technical. Ine Barbara Mwandira, mwakoma nonse pamene tikupatsirani kwa anzathu ku Kwacha Studios komanso ku Radio 1 MBC.